হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কাকুলি ফুডসো চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। চলে এলাম আজকে একটা নতুন লাঞ্চ ভিডিও নিয়ে। তার আগে তোমরা কেমন আছো? ভালো আছো? নিশ্চয়ই সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে চলে এলাম একটা নতুন লাঞ্চ ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার লাঞ্চ ভিডিওতে লাঞ্চে কী কী আছে বলে দিই। দেখো, আছে গরম ভাত, সাদা ভাত, আছে আলু ভাজা, পালং শাক, বেগুন, আলুর বড়ি, মূলো সব দিয়ে একটা তরকারি, আর আছে রুই মাছ, একটা টমেটো আর কালো জিরে দিয়ে একটা কারি, আর আছে শসা আর প্লেন ওয়াটার। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করি আজকে লাঞ্চ। পালং শাক আমার খুব ফেভারিট শাক। এর মধ্যে অনেক কিছুই দেওয়া আছে সবজি, গাজর আছে, মূলো আছে, বেগুন, বড়ি, আলু, যা যা ঘরে ছিল দিয়েছি, আরও অনেক কিছু দেওয়া যায়। একটু ঘি দিয়েছি, এটাকে ঘন্ট বলে, ঘি দিয়ে করা হয়।
পেটি, রুই মাছের পেটি।